part that they can't control. And you can't expect them to live at the stadium. You know? Well, that's what they're asking the NBA to do. Well, that's why it's not going to work. Yeah. New York says all teams come play in New York. The The governor just said that. Yeah. Lowest rates, we're ready. We have ballparks all over the state. Not to accommodate a Major League Baseball team. That's what he Oh, says. well, I thought Mm. The money. Como was gonna flip They his couldn't lid even- when he saw that they car could- Yeah. all got done. The Blue Jays weren't allowed to ball club because it wasn't We considered professional field. Are we back? yeah. Are we We're are we live. ready to go? Yep. All right. We're going to go back into open session at 6:41. The board took no action in closed session. Liz, would you like to lead us in the flag salute? Ready, begin. I pledge allegiance I pledge allegiance to the flag of the United And and to the republic which it which stands, stands God, indivisible. under God, indivisible, For all. with liberty and justice. Sorry, Rob. It's like I think I heard that. you can't stop once you started. Yeah. Thank you, Trustee Martinez. I will entertain a motion to approve the agenda as stated or presented. So moved. I'll second. Is there any discussion? Hearing none, I'll call for the vote. All in favor, say aye. 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 Rob, Any opposed? we have the interpreter here if you want to make an announcement. I would prefer that Diego make the announcement in Spanish if he could. Okay. Thank you, Rob. Para familias que están escuchando esta junta y ocupan traducción en español, tenemos intérprete presente en el salón con nosotros aquí. Nada más es necesario que se comunique por teléfono a el número 831-630-6320. Ese teléfono es donde nos puede hablar para que le hagamos traducción durante esta junta. So for the families that need translation, I just explained the process of accessing it, and our translator will be here. If we get a phone call, we'll provide the translation support. It will, as you know, elongate the meeting because we'll have to do English and Spanish simultaneously, but we will provide that service. Thank you, Rob. Mucho gracias, señor. De nada. And Diego, quick question on the translation. I'm just wondering if there's multiple people calling, can they access that same line? What will happen, Carla, is the translation will actually happen during this meeting live Got it. while so everyone will hear it basically. Okay, Yeah. thank you. Agenda item number 9, community and staff recognition. Superintendent Ochoa. Thank you, Mr. Bernosky. I've got a letter from our coordinator of migrant and EL programs, Patricia Martinez. I asked her to take some time to give a nice recognition for our incredible migrant education staff in the district. This is a time of year where a lot of their work has been culminating, and it's just finishing up now before school starts. And then before the whole cycle starts again. So here's what Patricia sent me regarding our staff. The Hollister School District Migrant Education Program is powered by the excellent work of its 3 school community liaisons, Antonia Rios, Becky Cortez, and Emma Herrera. Recruiter, Maria Duarte. Program Secretary, Leonor Rojas. And Region Advocate, Fernando Chavez. Yes.
together, they are the dynamic team behind the services, and we do have a phone call, folks, so I'm going to go ahead and answer here. Call from. Hola, buenas tardes. Estoy ahorita conectada en la meeting de Utah. Mi nombre es Nancy y sí necesito traductor. Perfecto. To accept this Pásale, call, doña. press 1. Pásale. To reject it, hang up. Doña. No, you're going to interpret for the meeting, for everyone. Right, Yeah. right, but, my question was, Deja contestar la llamada. So, for our English speakers, we do have phone calls requesting translation, so our translator is going to translate while we speak. So it's going to require our board members to just give a little bit of that time. Sure. So you won't be able to speak for long stretches. You'll need to kind of abbreviate it. And so you can pick up right where I'm leaving off here. okay, so my question was, I'm gonna do consecutive, you're gonna stop and let me interpret Yep. and continue and let me interpret? We're all going to stop and you're going to interpret. Okay. Thank you very much. I'll give her a second. For those folks that watching at home, we do have a translator who's here with us, and she's just grabbing her belongings so she can do what's called a consecutive translation, where we speak and she translates, we speak and she translates. Back and forth. Does the señora know that we're getting the translator, Diego? That sounded like a message, right? I'll say it right now in Spanish. Okay. Carla. Thank you. Para las familias que acaban de hablar por teléfono, queremos que sepan que la traductora está aquí con nosotros y en unos cuantos minutos vamos a empezar la traducción. Cada persona que habla va a hablar brevemente para que se haga la traducción y luego vamos a continuar así toda la junta. So I'll start now if that's okay. The migrant education staff has supported teachers that needed to communicate with families that were Spanish speaking. Okay. El programa de migrante ha estado dando apoyo a las familias que necesitan hablar español. They helped parents reach out to their teachers when they needed help with digital platforms. Le han ayudado a los padres cuando los padres han necesitado ayuda en la plataforma digital. They referred parents to internet providers and sometimes even made three-way phone calls. Han ayudado a las familias a comunicarse con proveedores del internet y a veces han ayudado haciendo llamadas tres partes. They helped migrant families obtain internet service, learning packets, and information on distance learning. Han ayudado a los padres migrantes a obtener el internet, a obtener paquetes de aprendizaje y a And information on distance learning. y a información sobre aprendizaje a distancia. Coordinator of EL, Patricia Martinez, said, La coordinadora de EL, Patricia Martínez, dice, the staff has continued to work into summer and they have been a lifeline for parents. el personal ha continuado trabajando a través del verano y ha sido una ayuda increíble para los padres. Superintendent Diego Ochoa said, we are publicly recognizing our migrant education team at this July 28th meeting because they have gone above and beyond for our students and families. El superintendente Diego Ochoa dice que estamos hoy dando reconocimiento al personal del programa migrante porque han dado ayuda a los padres más allá de lo que se requiere. And that's it. Y es todo. Thank you very much. I guess I'm going to ask Jan, is there any public comment to be heard? Y muchas gracias. Ahora le voy a preguntar a Jen si hay algunos comentarios del público que queremos escuchar. No, not at this time.
No, en este momento no hay ninguno. Thank you. I will now entertain a motion to approve the consent agenda. Ok, ahora quiero una moción para aprobar la agenda de consentimiento. So moved. Se hace la moción Second? y se segunda. Is there any discussion? ¿Hay alguna discusión? There's no discussion on consent. Oh, that's right. Hearing none, I will call for the vote. Puesto que no hay ninguna, pido la votación. All in favor, please say aye. Todos a favor, digan Aye. aye. Remember to let the translator do her job. Acuérdense de dejar a la all- traductora hablar. All opposed? Any ¿No opposed? puesto? Hearing none, the motion passes 5-0. Puesto que no hay ninguna oposición, la moción es aprobada 5-0. We will now move on to agenda item number 12. Ahora vamos en la agenda al número 12. Superintendent Ochoa. Superintendente Ochoa. This is an agenda item that has been a request by the board, and it does not have any backup documentation for it. Este es un asunto que la mesa directiva ha pedido y no hay ninguna información como antecedentes. Our district is planning to invite members of the Board of Trustees to tour the Rancho Santana School facility between August 25th and August 30th. Vamos a invitar a la mesa directiva a dar un paseo por la escuela Rancho Santana entre el 25 de agosto y el 30 de agosto. The district also plans to invite prospective parents to tour the facility. El distrito también piensa invitar a los padres que posiblemente vayan a sus hijos a asistir a esa escuela. The plan is to have parents tour the facility in groups of 6 or less for 30 minutes at a time. El plan es que los padres puedan visitar el campus, 6 padres a la vez por 30 minutos. Each family will be invited to have one member participate, and up to 80 families will be able to tour the facility. A cada padre se le va a pedir que solo un padre participe y habrá un total de 80 que van a tener la oportunidad de pasar por el campus de la escuela. The tour will take place the second week of October, and based on further demand, the district will make arrangements to hold a second tour the fourth week of October. El distrito piensa tener otra ocasión donde los padres puedan visitar en la segunda semana de octubre y luego otra en la cuarta semana de octubre. And with that, I'll open for any questions from the board. Y es todo. Si hay alguna pregunta de los miembros de la mesa directiva. I'm going to participate. Well, Diego, go ahead, Steve. No, I was just going to say, I definitely want to participate in this. I'm not sure which date yet, but I think it's a great idea. Definitivamente quiero participar en esto. Todavía no sé qué fecha, pero creo que es una idea excelente. Yeah. One of the things that, and I don't know how Diego wants to bring it up, but we need a lot more crosswalks and stop signs at Santana Ranch. And it is in the county. And I don't know who we reach out to, if we just go to the Board of Supervisors. No sé, una cosa que pienso que necesitamos y no sé cómo le va a hacer Diego sobre esto, pero necesitamos más lugares donde puedan pasar los peatones y no sé si es cuestión de que se pongan en contacto con la mesa de supervisores. But we need to put it on our to-do list. Pero es algo que tenemos que poner en nuestra lista de cosas que tenemos que hacer. Carla, do you have any comments? Carla, ¿algún comentario?
Let the record reflect that Carla is shaking her head no. Liz No, thank you. Martinez. El récord que Carla está moviendo la cabeza indicando no. Trustee Martinez? Just looking forward to being on site and seeing it firsthand, and all our years of hard work coming to fruition. Solo estoy anticipando ver el lugar, personalmente conocerlo y todos los años que hemos invertido en ver esto, quiero verlo personalmente. The only thing I'd like to add is that Diego, I had sent, I believe, Aaron, a note that I was not available that week in August. My travel plans have changed, and in case Aaron or his assistant is watching this, I am now available and would like to participate in the board walkthrough in August. Solo quiero mencionarle que le había dicho a Aaron que no estaba disponible esa semana en agosto, pero mis planes de viajar han cambiado y espero estar con el resto de la mesa directiva y caminar por ahí en agosto. Notado. It's been noted. Ok, ya he hecho nota de eso. Mm-hmm. Any other comments for item 12A? ¿Algún otro comentario por el asunto 12A? No. No, ninguno. Hearing none, we can move on to 12B, report on August professional development. Que puesto que no hubo ninguno, vamos a continuar a 12B, el desarrollo del personal. And what I want to do is direct the board to page 97 in your packet. It starts with, says LL, New Teacher Institute. Y lo que quiero decir es pedirle a la mesa directiva que se dirija a la página 97 en su paquete que empieza con LL, Instituto para los Maestros. Do we have an extra agenda by any chance? I do have district management here. If you could print an extra agenda and bring it into the enterprise room, I would appreciate that. I have staff watching the meeting and here on site, and somebody will bring it in for you. Thank you. Thank you. What I want to do is to be able to explain how our new teachers will get more training and important training before the school year starts, and then what all teachers will receive. So our new teachers start actually on the 6th of August, which is just next Thursday, if you can believe it. So our Lo que training, quiero decir es que los maestros van a recibir más información e información importante. Los maestros nuevos van a empezar el 6 de agosto, que es la semana que entra. California Collections, which is listed there on Thursday, is our middle school ELA curriculum. California Collection, que está puesto ahí, tiene el currículum de la escuela intermedia. On Friday, August 7th, you'll see a training called Jumpstart for Success. El viernes 7 de agosto van a ver un entrenamiento que se llama Jumpstart. Where will the trainings occur? In a gym or? La pregunta es, ¿dónde va a ser el entrenamiento? ¿En algún gimnasio o...? All trainings will be virtual except one. Jumpstart for Success will take place in here. Because our plan for Jumpstart to Success is to bring the new teachers in the district to this location. And we don't have a very big group this year. In prior years, we've had 45, 50 people. Todos los programas de capacitación se llevarán a cabo virtualmente, menos con el programa de Jumpstart to Success, que es un brinco al éxito, que se llevará a cabo aquí en este cuarto donde estamos ahorita. We'll open the doors so that it's twice the size. Vamos a abrir las puertas que dividen aquí el cuarto, así que estará lo doble de tamaño. How many people are we talking about? 12. 12? Dice, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de 12 personas. And what it will allow us to do is it will allow us to have a full day where we inspire our new teachers to become a part of our district.
y lo que va a hacer es permitirnos a tener todo un día completo donde vamos a inspirar a los maestros a que sean parte de este distrito. If, Superintendent Ochoa, can I ask a question? of course. Una pregunta para el super. Who is Kira Willman? She's one of our teachers. La pregunta es que quién es Okay. Woman, es una de las maestras. This is a sample And you the Lad Lane staff. So each school has a different list of different teachers and who has to attend which training. Cada escuela tiene una lista de los maestros y quién tiene que asistir al programa. and is it for all new teachers or just new teachers to the profession? Y la pregunta es que si es para todos los maestros nuevos o nada más los que son maestros nuevos en esta profesión. It's for both. Es para los dos. And the ratio this year, we have about 75% of our new hires have worked in other districts. Y ahorita tenemos como el 75% de las personas que hemos ocupado han trabajado ya en otro distrito. All right, so I'm going to direct you to the next page, to page 98. Ahora quiero dirigirlos a la siguiente página, que es la página 98. And on this day, on August 11th, we have a 2-hour training, but you'll notice there in the very small font that it's broken down by grade level. En este día, 11 de agosto, vamos a tener un entrenamiento de 2 horas. Y como pueden ver en letra chiquita, está dividido según el año escolar. Los grados. Los grados. The math assessments you'll see is all teachers, and the reason is that we use Eureka Math for all grades. So for the ELA, we'll have 8 or 9 teachers in each of those trainings, and then for the math, there'll be 33 teachers for Lad Lane attending that math training. You know, I asked you to present an accountability. This is the beginning of this, isn't it? It's perfectly laid out too. You're talking about assessments, how they're evaluated. Now we're actually talking school again here. You know, not that we could not have it. You know, this concept of throwing up our hands and saying we can't do distance learning, I don't believe that. We just had to take the time to plan. This is well thought out. I looked at this. This is really good, Diego. I really like the way this plan is set up here as a teacher. Because we're finally... Steve, if I could interrupt, give the translator time. Oh, I'm sorry. Lo que se habló anteriormente fue, después de las 2 horas de entrenamiento, sobre las matemáticas y cuántos maestros van a tener entonces. Y después de eso, what is ELA? English Language Arts. Ok, artes de inglés y lenguaje. Y después para matemáticas, en el entrenamiento de matemáticas van a tener 33 maestros. Luego uno de los miembros de la mesa directiva dijo que esta es la contabilidad que él estaba pidiendo, que están ya asesorando y cómo evaluar este programa. Dice, yo no creo en eso que se decía, que no se puede aprender a distancia. Yo creo que este es un plan que ha sido muy bien desarrollado. Y si fuera yo maestro, esa es mi opinión, que es un plan que se desarrolló perfectamente bien. Equally importantly, the teachers at Lad Lane will have 3 hours that day to work together to finalize and develop those assessment plans just for their school. Because the district has done an outstanding job of setting up the structure, but these teachers still need to talk to each other and work together to really personalize it to their site. And I do want to call out the work of our Director of Ed Services and her team, Mrs. Calero, and the principals that she's worked with and the teachers that she's worked with. They've done a great job in putting this together. One more Y lo que question? quiero decir también es que
Ese día tendrán los maestros 3 horas para trabajar juntos. El distrito ha desarrollado el plan, pero los maestros necesitan tiempo para ellos trabajar conjuntamente en lo que aplica a su propio sitio. Quiero también dar reconocimiento a la directora y su equipo que han ayudado y han trabajado con el director de la escuela para desarrollar este plan. One more thing. I'm wondering, because again, I looked at this ahead of time. If we can't, once this is all squared away, get notices out to parents to say, this is what's happened. This is what your child's school day is going to be like. This is what is going to be, just like we would do normally. A teacher would do normally. They'd send home the letter, say this is how they're going to be graded. All the same thing, only using this format. Y yo estaba pensando, por puesto que repasé todo esto antes, si no podríamos, después de que ya todo esté formalizado, mandar avisos a los padres y hacerles saber a los padres lo que está sucediendo y cómo la escuela va a estar trabajando con todo esto, igual que cuando les mandamos a los maestros otras informaciones de la escuela, para que así estén enterados de cómo se va a llevar a cabo esto. When we're like doing the ELA assessments or are we going to try that each school is going to be pacing at pretty much the same place? Well, since we don't have early Thursdays. Que mi pregunta es si cuando tengan el ELA, que es Artes de Inglés Lenguaje, si se va a hacer algún asesoramiento, puesto que no vamos a tener el jueves. So when are teachers going to be able to do virtual PLC? Virtual what? Professional Learning Center. Dice, porque los maestros, ¿cómo van a hacer para tener su desarrollo profesional virtualmente? We're at the table now with Testa, but one idea is to have it on one of the days of the week is when PLC time would take place. Estamos discutiendo eso actualmente, pero nuestro plan es tener un día para tratar eso. En la tarde. Un día en la tarde. We all know that, especially during this time, that children can move throughout the district. And I just hate it if we're not kind of in sync. And I don't want to see the child will miss a unit because one school was way ahead of another school or you know, then they're way ahead. You know what I mean? We need to kind of stay as much as possible in sync. Una de las cosas que me preocupa es que durante esta temporada los niños se mueven mucho y lo que temo es que los niños se vayan a cambiar de uno a otro y que no estén al mismo nivel, que una escuela esté, por ejemplo, más avanzada que otra. Entonces queremos tratar todo lo posible de que se queden en el mismo lugar. Thank you. Gracias. I had a similar comment. If we only have Lad Lane and looks like Rancho San Justo here, are the other schools similar? And so I guess the concern is similar to what Trustee Grist is saying, just, you know, if they're not similar, making sure that we're not having, you know, one school here and then the other school not getting the same amount of training. And of course for our kids. And then also, is there any kind of virtual welcome happening from the district to all the employees? Remember how we did last year? Que comentario es, dice, a mí me preocupa lo mismo que acaba de mencionar la otra miembro de la mesa directiva. Si acaso, bueno, ahorita están hablando de ranchos, si acaso tienen programa similar o si no está similar en otras escuelas, si los niños van a recibir la misma cantidad de enseñanza.
y también si vamos a tener una bienvenida a todo el personal de la escuela, aunque sea virtualmente, así como lo hicimos el año pasado. So I want to assure the board that the the professional development plans you're looking at are only samples. And the reason is that we do the plans for each school so that it's easy for the teachers and administrators of that school to review it. Um, at this particular school, they go all the way up to sixth grade now at Lad Lane. So we had to add in the sixth grade trainings. But Aro Hardin only goes up to fifth grade. So we, in order to not confuse the Aro Hardin administrators or staff, we take out the sixth grade trainings for them, like the California collections. On the Aro Hardin one, there's no California collections training because they don't teach sixth grade. And then AAA doesn't teach TK through third grade, so we take all those trainings out, but they do go all the way up to eighth grade. So I just want to assure the board the trainings are the same, but because of the way we structure schools, the grade levels are different at all of the schools. And I just gave one of our middle school samples and one of our other school samples. Solo quiero asegurar a la mesa directiva que el desarrollo profesional que les he demostrado son nada más muestras. No hacemos planes para cada escuela, pero algunas escuelas tienen que los grados son hasta el sexto grado y otros hasta el quinto grado, así que quitamos el de sexto grado porque no aplica para la escuela que solo tiene hasta 5. Y luego tenemos también la triple A que sube hasta el octavo grado. Así que damos entrenamiento basado en los grados, el nivel de los grados. The second part of Jan's question was whether or not we're going to do, or Carla or Jan, I can't remember, but the question was, are we going to do a district-wide meeting? Carla. Y luego la segunda parte de la pregunta que hizo Carla es si acaso vamos a tener una reunión de todo el distrito completo. I would suggest that we do videotape messages. I think it will be very, very unuseful to have or 600 people on Zoom. It kind of scares me and I get a headache just thinking about it. But I think messages from each one of the board members and from myself might really be a really great way to get the year started. Yeah, so that's what I would recommend that we do that. Mi sugerencia sería que hiciéramos un video de cada miembro de la mesa directiva y el superintendente dándoles la bienvenida porque sería demasiado si tuviéramos 600 personas a través de Zoom. De solo pensar en eso me da un dolor de cabeza, pero creo que dándoles un mensaje de cada uno de nosotros sería una manera muy efectiva. Doing a pre-recorded video, I think, is a great thing to do to start off the year. We've had a couple at the high school, so they're not interactive, which relieves your headache. And they're pre-recorded, but the fact that we can recognize and you can embed it, like the beginning of a training a certain day, if it's a 30-minute long video, that we can welcome everyone to the new school year in COVID, 2021. But I think that is an excellent idea, Carla. I think, doing something pre-recorded, not too lengthy, but, that you can insert anywhere, professional development for either certificated or classified, or anyone can access, even on the website, can click on it and see it. I think it would be a great thing to do. Yo creo que un video que se graba con anticipación sería una muy buena idea de cómo empezar el año. Así lo han hecho un par de veces en el high school. Yo reconozco que un video de unos 30 minutos dándole la bienvenida a todos en este año con el coronavirus 2021
y algo que se grabe anteriormente, que no sea muy largo y que se pueda demostrar en cualquier momento, ya sea en el desarrollo del personal, y se puede enseñar en diferentes ocasiones a los maestros certificados o al personal que trabaja aquí en la escuela, y también se puede poner en el sitio web de la escuela para que lo puedan ver en diferentes ocasiones. I have a question. We talked about this before, and I don't see it here, but I'm sure you have it covered. You have history being taught in 5th, 6th, 7th, and 8th, and science in, is it 6th, 7th, and 8th, or is it 5th? I'm not sure. How are these teachers, because now we have a history teacher at HDLA, we have at Calaveras, Rancho, Mays. When do they get together before the school year starts and decide exactly how they are going to do the distance for the year? What's the curriculum going to cover? Are they all, as Jan said, going to be on the same page? Or are they getting the same thing at Rancho as they're getting at Mays about the same time? When are these history and science teachers going to meet grade level wise and decide what they're going to do for the year? Yeah. For the Ok, yo he visto que hemos hablado de esto, pero no lo veo aquí. Algunas escuelas van a enseñar la clase de historia en los niveles de quinto grado, sexto, séptimo o octavo, y otras ciencias para ciertos niveles de año. Y los maestros de historia, ¿cuándo se pueden reunir los maestros para repasar el plan de estudio y asegurarse que están enseñando lo mismo en una escuela, en otra escuela? No lo mismo precisamente, pero el mismo nivel en una escuela que en otra escuela. So there's two parts to answer that question, Steve. One is the teachers who are at Rancho and Mays are part of PLCs at their school. Mm-hmm. But it's also on page 96. Yep. 98, I'm sorry, page 98. 98 on Tuesday. Dice, hay dos partes a esa respuesta. Uno, los maestros que están en Rancho, Escuela Rancho y Mesa, se van a reunir en cierto día, el martes, y luego la otra miembro de la mesa directiva dice que está en la página 98 y le indica en qué página se trata eso. But that's only 3 hours. Pero eso solo son 3 horas. Is that enough? ¿Es suficiente? To get started. Bueno, para empezar. At Lad Lane, Sunny Slope, and Sarah Vista, these are self-contained teachers. So right, that part I get. So you've got to devote the majority, especially this first year, to English and math. And altogether, it's 12 hours because we're giving them time to work with each other. So it's pretty close to the right portion of time. But I think, you know, what Jan pointed out, it is the first year, so we're wanting to build up from there. Okay. At least get Y luego también explicó el superintendente que algunos de los salones son salones donde los maestros están ahí todo el tiempo y se les va a dar el tiempo. Inglés y matemáticas, y si toman en cuenta todas las horas serán 12 horas. Y como explicó también la miembro de la mesa directiva anteriormente, es para el primer año que empiezan así que tendrán suficiente tiempo para repasar todo eso. President Bernowski, I'll pass it back over to you. Otra vez continúa con el presidente de la mesa directiva. You're muted, Rob. I can surmise being a principal or an assistant principal at a school is completely different in a virtual environment than being at the actual school itself. Yo puedo pensar que siendo un director de la escuela o asistente del director a través del aprendizaje virtual es diferente a estar allí en la escuela, en el campus de la escuela.
And without things like parking lot duty, dealing with behavior issues, things along those lines, I'm just wondering, do we need to do professional development for our site administrators, not only to help them out, but then also to hold them accountable for their day-to-day activities to make sure our kids are getting the best that they can, in this environment. And I'd love to hear from you on this, Superintendent Ochoa. Yes. Yo diría que cuando se van a dar las clases virtualmente, los directores o asistentes de directores no van a hacer ciertas responsabilidades, como por ejemplo el lote de estacionamiento o comportamiento de los niños. Se va a dar desarrollo profesional también a estos administradores para asegurarse que las actividades que hacen a través del día es algo que va a ser lo mejor para los estudiantes. Some of these site administrators are really going to miss that parking lot duty, guys. Yeah, but they will. Algunos de estos administradores van a extrañar mucho esa responsabilidad que tienen del estacionamiento. But I will say our principal training starts next Monday. Our principals and assistant principals are getting trained on all of the teacher trainings. Our principals and assistant principals are receiving training in the management of those curriculums and those programs. Bueno, quiero avisarles que el entrenamiento para los directores y asistentes de los directores empieza el próximo lunes y van a recibir el mismo desarrollo que van a recibir los maestros, también sobre administración. I think the job of the administrators during this time is going to be very difficult. Yo pienso que el trabajo de los administradores durante este tiempo va a ser bien difícil. Their teachers are going to need them Y los And maestros help los them. van a necesitar a ellos. with children that are not coming in, that are not participating. They're gonna need help that way. They're gonna need help. Children are children, so there's still gonna be discipline issues. That's not gonna go away. And I think more than ever, our administrators are going to be helping our teachers more than ever. Yo pienso que los maestros van a necesitar mucha ayuda de los directores de la administración en este tiempo, porque va a haber niños como quiera que no estén participando, va como quiera haber comportamiento de los niños y se necesita la disciplina porque pues los niños son niños, así que creo que los maestros más que nunca van a necesitar la ayuda de la administración. Their calm presence and help with parents and the students, I think it's going to be very, very valued during this time. It's not going to be easy to be a virtual teacher. They're going to need all the help they can get. Y creo que también para los padres, algunos padres se van a sentir que necesitan también más ayuda y creo que ahora más que nunca van a tener un valor muy grande en la ayuda que pueden dar porque no va a ser fácil para los maestros dar clases virtualmente. Also, we're going to have children that are going to go through some trauma. They're afraid. Y también vamos a tener niños que van a pasar por un trauma, tienen miedo. Or they're depressed, or they have anxiety because of this virus. O tienen depresión o ansiedad a consecuencia de este virus. Administrators will help teachers help identify and see what actions that we can do to help the children. Y la administración va a ayudar a los maestros a identificar y ver qué es lo que podemos hacer por estos niños. Carla, maybe you could help me out on this part because I think it's essential for us coming back to school. Y Carla, tal vez tú me puedes ayudar con esta parte porque creo que es esencial el regreso a la escuela.
Which part are you talking about, Jan? Are you talking about the mental health piece? Yes, ¿De qué parte te refieres? ¿Te refieres a la salud mental? I agree, Jan. I think that's been one of the things that I think I've mentioned a couple of times that I'm just worried about. And so I think I want to wait because I think there's a couple of things that I want to hear that are on our agenda that kind of overlap that mental health piece. But definitely, I'm with you on that concern. well, Y la respuesta fue que sí, eso es lo que le preocupa, la salud mental de los niños. Dice a Carla, estoy de acuerdo, dice, hay cosas que yo he estado pensando sobre esto, pero estoy esperando escuchar porque hay algunas cosas que están en nuestra agenda más adelante que quiero escuchar porque sí estoy muy preocupada sobre esto. I have I'm sure you've thought about this, but, I thought about it the other day. Let's say you have a parent that gets angry, either with the vice principal or a teacher, there's somebody there. They come up to the front office, no mask. What are our procedures going to be? Because we're guaranteeing these people, the teachers that come to this school, that they are not going to be exposed to this type of nonsense. And I know there's still people out there that would do this. So do we have a plan? How are we going to handle that? I could see locking all the gates so they couldn't come in a side, but there's still the front door, which is going to be open. What are we going to do? Yo quiero hablar sobre algo que me preocupa a mí. Vamos a suponer que un padre está muy molesto con la maestra o el maestro y vienen a la oficina aquí enfrente y no traen su mascarilla. Y hemos dicho que los maestros no se van a exponer a ningún peligro, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hay un plan de acción que se debe seguir o qué es lo que podemos hacer? Claro, se pueden cerrar todas las entradas, pero la parte de enfrente va a estar como quiera abierta y pueden entrar. Así que, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer en esa situación? There's two steps to take. The first is our office can be operating, but the front door can actually be closed. All it would take is a person to knock. For us to visually see, you need to have a face That cam. relieves me, yeah. Dice, hay dos maneras de contestar esto. Una es que va a estar abierto el lugar, pero la oficina en sí estará cerrada y ellos pueden ver si la persona trae su mascarilla puesta o no. Okay. Porque la oficina va a seguir siendo administrada. Dice, oh, qué gran alivio siento al escuchar I just esto. didn't want to have our front office people being exposed to that. accosted, yeah. As long as it's locked and they can decide who comes in, I'm good. I don't mind. Dice, porque pues tienen derecho a venir, pero también los maestros no tienen por qué ser expuestos a tal. Así que si venir, pero no los dejan entrar, hasta eso pues es bueno porque así no se exponen. An idea could be that we put up a sign, English and Spanish at our offices that say maybe a direct line to the receptionist, to see what the question is for the parent. And then that way they could be on the phone. They don't have to actually have them come into the office. That's something that I noticed they were doing in some offices in Santa Clara County. So that way you're just over the phone. What's your question? How can I help you? Blah, blah, blah. And then triage that way. Una idea sería poner letreros en inglés y en español y tener una línea directa a la recepcionista para que no tengan que entrar, simplemente llaman por teléfono para ver de qué se trata. He visto en algunas oficinas en Santa Clara que han hecho esto y por teléfono pueden tratar su asunto con la recepcionista sin tener que entrar a la oficina. Are there any other comments? ¿Hay algún otro comentario? Hearing none, we will move on to item number 12C, distant learning accountability. Superintendent Ochoa.
Puesto que no hay ningún otro comentario, vamos a seguir en la agenda al asunto 12C, un informe sobre la contabilidad de aprendizaje a distancia, dado por el superintendente Ochoa. Thank you. I'll direct the board to page 105 to review this visual on the initial district distance learning. Gracias. Quiero decir a la mesa directiva que pase a la página 104 un repaso de aprendizaje a distancia. What you can see here is we didn't have enough computers out to kids because at the time we didn't let our students take any computers home. We didn't ensure that children had access to, sorry about that, had access to Wi-Fi, so they had internet access. And we hadn't trained teachers on either Benchmark Universe, which is our adopted English language arts curriculum for grades TK through 5th grade, Eureka Math, our adopted math curriculum for grades K through 8th, simply because we weren't doing it. So it surprised us and it snuck up on us. Bueno, una de las cosas es que no estábamos esperando inicialmente aprendizaje a distancia, así que nos cayó de sorpresa. No todos los niños tenían computadoras porque no los dejamos que se llevaran las computadoras. Y luego no hubo entrenamiento para instrucción en línea. Luego hay diferentes programas a los que se mencionan para diferentes años de la escuela. And then June 1st through June 9th, we did a district-wide training to provide everybody with AVID training, constructing meaning training, Benchmark Universe training, Eureka Math training, Google Classroom training, Positive Behavior Intervention Supports training, and Footsteps to Brilliance training. So we came up with the schedule for each school. Actually, it was for each teacher. We found teachers that needed specific trainings for specific grade levels, and we got them those personalized training schedules. And that was a really important time for us. Y luego del 1 de junio al 9 de junio se hizo un repaso al final de año donde se dio entrenamiento a todo el distrito completo sobre diferentes programas y luego también los maestros que necesitaban entrenamiento específico, se les provió también a esos maestros el entrenamiento. So on page 107, you have an explanation of what our change has become, which is we have 3,500 devices out to students. Y en la página 107 ven lo que ahora hemos hecho. Tenemos 3,500 aparatos para los estudiantes. We have 1,000 hotspots out to families. Y tenemos 1,000, lo que le llaman hotspots, para tener acceso al internet para las familias. And we have district-wide training on Benchmark Universe, Google Classroom, and Eureka Math. Y luego tenemos instrucción en línea para dar apoyo académico a los maestros en diferentes programas mencionados: Benchmark, Google Classroom, Eureka Math. So on page 106, it starts to answer the question that Trustee Kane had for several weeks about how we the academic and the instruction are happening. Así que la página 106 da la respuesta a lo que dice la mesa directiva preguntaba sobre el entrenamiento a todo el distrito. Classroom to set up their online housing all the students' work and all the assignments. Y nuestros maestros van a usar Google Classroom para explicar todas sus asignaturas del salón. The visuals here show you how easy it is to create one and how organized the work becomes in those Google Classrooms.
Y aquí demuestra qué fácil es crear uno y, and I'm sorry, the last part was, and how organized the work can be. y cómo organizar que el trabajo, qué tan bien organizado está. For all assignments, there's a simple button process, one button process to create either assignments, quizzes, or tests. Great. Y solo con oprimir un botón se puede hacer todas las asignaturas o si es una prueba. Once that's been created, the teacher goes into each assignment and can see which students have submitted the assignments, which students' assignments have been graded, and what date the work was submitted. Y después de eso, ya que se creó eso, el maestro puede entrar ahí y ver qué estudiantes ya hicieron sus asignaturas, qué asignaturas ya las clasificaron también. Now, every parent would be able to do the same thing, check in on exactly, at any time they wanted to, exactly where their child stood as far as the. Y el comentario es, entonces también cada padre puede revisar exactamente en cualquier momento que quiera sobre su propio hijo, su propio estudiante y si hizo su asignatura. That's exactly right. The difference is a parent can only see their child's work. That's all that A matters. teacher can see every child's Yeah, work. exactly. Y eso es correcto. La única diferencia es que los padres solo pueden ver el trabajo de su propio hijo o hija y la maestra o el maestro pueden ver de todos los estudiantes. So the student can also see their work, right? Dice así que los estudiantes también pueden ver su trabajo. So the That's- student has their accountability, they can see, the parent can see, and of course the teacher is monitoring as well. Así que los estudiantes también pueden ver lo que han hecho, los padres pueden ver y el maestro puede ver lo de todos los estudiantes de su salón. Now, go ahead, I'm sorry. So is there a way that a principal can generate a report based on those assessments or the work and kind of calculate what teacher's class isn't, hitting the mark so that he or she can have that conversation with the teacher to figure out what is needed to fix that situation ASAP? La pregunta es que si el director también tiene manera de generar un informe y ver qué salones, qué maestros no están al nivel que deben ir y poder hablar con los maestros sobre lo que se debe hacer para llegar a ese nivel que necesitan estar. Yes, they can absolutely do that, and they can also view upcoming assignments. So they don't just see what kids didn't do, they see what kids have to do next week and the week after. Y si el director tiene esa capacidad de poder ver eso, no solo en qué nivel están ahorita o qué es lo que han hecho, sino también en el futuro, qué es lo que deben hacer, a qué nivel deben estar. But this is also Question? a tool, I got one too. this is also a tool. Carla? A teacher can go to the principal and say, I need help. Y si también esta es una manera de que I have a el student maestro who's o la not maestra performing, vaya con I el need director y help. que diga, necesito yo ayuda. Two questions. Carla? Thank you. So this is assuming this is all virtual. In the event, when we do go back, are the assignments that are done in class also going to be, is everything going to be in Google Classroom is the question. Que la pregunta es, Whether it's, esto es ahorita que estamos con el aprendizaje a distancia, pero ya que los niños regresen a la escuela, si van a seguir con esto con Google Classroom. The answer is no, Carla. Let me explain why. The reason is if you're a TK, K, first, second, or third grade student, everything you do in Footsteps to Brilliance stays in Footsteps to Brilliance. None of that ever goes into Google Classroom. okay. With our Eureka Math program, we purchased a version of it called Eureka Math in Sync. And that will allow teachers to house their tests in the math program
and kids to log into their Eureka and submit their assignments into Eureka as opposed to doing an assignment and then moving it to Google Classroom. Y la Okay. respuesta era no, porque los estudiantes que están en kinder o primero, segundo, tercero, no tendrán su trabajo que vaya a Google Classroom. Y luego los que están en el programa de matemáticas de Eureka, entonces tendrán manera de someterlo a ese programa. Y no So second exactamente question. The second part, and tell me if this is a appropriate time or not. At what point, I know we're having the workshops on Fridays, but at what point are we going to offer a virtual training or some kind of orientation for parents on the different formats? La segunda pregunta es, yo sé que los talleres empiezan el viernes. Mi pregunta es, ¿en qué momento o cuándo vamos a tener una orientación para los padres sobre los diferentes formatos? And we do have a phone call if you can. It's the phone call didn't come in here. Let me see here. Carla and the rest of the board, we do have a phone call coming in. So I want to try to get this parent on the phone here. Tenemos una llamada por teléfono, así que estamos tratando de comunicar con el padre que ha hecho la llamada. Buenas tardes, habla Diego Ochoa de parte del Distrito Escolar de Hollister. Sí, es que lo que pasa es que estoy ahorita mirándolos en el list que están haciendo muchos, pero tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con todos los niños? ¿Les van a hacer un examen? ¿O en qué tiempo les van a hacer un examen para saber en qué nivel están? Okay. So the question is, at what point will the children be taking an exam to know what level they're in? Thank you for the question. And I'm going to speak in English and then you'll translate for me, ma'am. Gracias por la pregunta. Voy a contestarle en inglés y luego será traducida. So, especially for younger students, our plan is to welcome them and have them feel comfortable with their new teacher before we test them right away, because we feel that would harm the relationship starting the school year. Lo primero que queremos hacer, y esto es especialmente para los niños más pequeños, es primero darles la bienvenida, hacerlos sentir que son bienvenidos y que se sientan cómodos con sus maestros, porque creo que esto les ayudará mejor después cuando se les den la prueba. At that point, the beginning of the third week of school, we'll do assessments in English and math for all of our students. Y luego en la tercera semana, después de que empiecen, vamos a hacer un asesoramiento sobre el inglés y sobre las matemáticas para todos los estudiantes. Gracias, señora. Ok, muchas gracias. De nada. Thank you. And we have Liz and we have Steve, but we still have one question from Carla. Carla, if you could repeat it for us. Ok, tenemos diferentes miembros de la mesa directiva que tienen preguntas, pero primero vamos a seguir con la segunda pregunta que tenía Carla. The question is specific to an orientation or presentation for parents about Google Classroom, Eureka Math, and just how things are going to be a little different this semester Y la or pregunta this quarter. sobre una orientación o presentación para los padres sobre los programas como Google Classroom o Eureka Math, porque va a ser diferente este año. And we do have one other phone call coming in, Carla, so I'm going to answer your question after this. I'm gonna answer your question and I'll call the person back in just a second. Tenemos otra llamada, pero primero vamos a contestar la pregunta y después vamos a aceptar la llamada. The answer is we're going to hold a parent town hall this Friday focused on distance learning. The following week,
every school will have its own town hall focused on distance learning coming back to next year. And our assistant principals are going to create instructional videos for parents that we will send to all parents on August 17th, the first day of school. The videos, those are all for, Erica, those are all for our translator, and then Liz, you'll get back your, Oh. yeah, so I just needed a copy for our translator. Okay. Yeah. You can come, Erica, if you can bring it over to her, thanks. So, Oh, no, I don't. While she turns it off. No. well, I just- Así que déjeme decirle ahorita, aprovechando, vamos a tener una reunión este viernes. En inglés le llaman town hall, pero es una reunión que van a tener este viernes y luego la siguiente semana van a tener también, cada escuela va a tener una reunión sobre aprendizaje a distancia. El asistente del director ha hecho un video de instrucciones que se le presentará a los padres el día 17 de agosto, que es el primer día de clases. we sent a survey to all parents in the district, and we have a list of 15 different instructional videos that the parents are asking for. Se le mandó a cada padre información en una encuesta y luego hay 16 diferentes temas que los padres están preguntando. All right, and I'm going to call the parent back here in just a second. Call from. Y ahora vamos a llamarle al padre que tenía la pregunta. Buenas tardes. Yeah, good evening. Good evening. I have a question for you. Our son is already registered with RISE here in Hollister, but if we take him out of there and we put him into distance learning, when the school goes back into opening, can he go back to RISE? Thank you for asking that question. Can you translate? I'm going to have our translator translate it. I'm going to repeat what you said so our translator can hear. I have already registered my child for the RISE program. If I take him out of RISE and put him in distance learning, when the district reopens, can I re-enroll him in RISE? Ok, la pregunta del padre es, yo ya tengo a mi hijo inscrito en el programa RISE. Cuando la escuela empiece con su aprendizaje a distancia, va el niño a participar en eso, pero cuando los niños regresen otra vez a la escuela, ¿lo puedo volver a poner en el programa RISE? Esa es la pregunta. And thank you for asking that question. The answer is yes. The one thing I'll add is it will be based on space availability. So we've built the RISE program to have space, but if we hire 5 teachers, that gives me a certain amount of space. I can't create space for the number of kids for 10 teachers, but I can create a waiting list and add teachers after, and there's a way to build the program back up. Gracias por Okay, hacer so he esa can go pregunta. back to RISE program if we opted not to, if we opted not to have him basically go back to school. That's right, and I have your phone number here, sir, so I'm going to have our Director of Student Services call you this week with more information. All right, wonderful, thank you. Thank you. Y la respuesta fue que sí puede regresar al niño al programa RISE, pero todo depende también de la disponibilidad de espacio. Dice, por ejemplo, si tengo 5 maestros y hay demasiados estudiantes, no voy a crear más espacio. Pero lo que sí voy a hacer es tener una lista de espera para los niños que donde no haya cupo van a tener su lista de espera según como se hayan inscrito. Y a la persona que hizo esa pregunta se le va a llamar por teléfono para darle más información de lo que está preguntando. And we have 3. We have Liz, and then Steve, and then Jeff. Ahora tenemos preguntas de los miembros de la mesa directiva. So just in addition to his question or concern,
those parents that are in the RISE thinking that we were going to go into this hybrid scenario, their desire was to basically not expose their child. So their wish for the year would have been that. So I think now that we're going long distance, those people that have committed to the RISE, we should definitely know and have a place. They shouldn't, those individuals should not be on a waiting list. I think those should have a priority, and they're already signed up. If I had a child that I know I didn't want back at the district at all, and I had this opportunity and I was already enrolled in it, I would expect as a parent to be not put on a waiting list. I would expect to be in that program. For those that are undecided or, then decide they want to do it after we, go back into or start our year back in the classroom, and then decide to do the RISE. If there's room, fine. If not, there's a waiting list. But I think those that have shown their commitment to the district in wanting that program and you offering it, that we get a good solid count of who those parents are interested in, parents letting parents know, so that, I know there was kind of like the issue of a deadline or something like that, but I think for you to prepare to ensure that we have the teachers available once we come back, into, onto campus, we definitely make sure that we have enough capacity for that. Que el comentario fue que aparte de lo que mencionó este padre que le preocupa a él, la razón que se hizo este programa de RISE era para los padres que estaban preocupados y no querían que sus niños regresaran a la escuela en tiempo completo, sino que iban a hacer lo que le llaman hybrid, que es parte de la escuela, parte de aprendizaje a distancia. Entonces, esos padres escogieron este programa porque estaban preocupados y no querían que sus hijos se expusieran al venir a la escuela, pero ahora que el aprendizaje va a ser a distancia, cuando regresen a la escuela, creo que se les debe dar prioridad a esos padres que habían firmado anteriormente que sus hijos participaran en este programa RISE y no deberían estar puestos en la lista de espera, porque estos padres ya habían demostrado un compromiso de que sus hijos querían estar en este programa, así que se les debe dar una prioridad a ellos y no ponerlos en la lista de espera. Yo sé que hubo unas fechas que tenían fecha tope cuando se tenían que inscribir, pero hay que tomar en cuenta estos, los que ya estaban en este programa, que sean aceptados, y los demás que quieran, entonces sí ponerlos en lista de espera según la disponibilidad de maestros que haya disponible. My second question is self-testing, or it keeps changing, the acronyms keep changing. And I know in part, we did that right at the beginning to kind of figure out what levels, how are we going to do this in this long distance scenario? Y la pregunta es, yo sé que les hacemos las pruebas y que todo sigue cambiando, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo van a hacer esto para saber a qué nivel están ahora con el aprendizaje a distancia? Yeah. One of the requirements to appropriately administer the language exam is you have to actually hear what the child is saying. You have to be close enough to hear what they're producing, because the speaking is one of the 4 domains: speaking, reading, writing, and listening. So if we're on an example and doing that, and the child has any kind of internet problem, it's an invalid test. So I'm very worried that we would test kids, and then it would look like kids' ability level drops because they don't have good internet. So, y este es para el examen, para los aprendizajes de inglés que entran. Sí, así que la pregunta fue esa, ¿cómo les van a dar la prueba a los niños para saber en qué nivel están de su capacidad del inglés? Entonces el superintendente contestó, esa es una de las cosas que en realidad me preocupan,
porque todo depende también en a qué tan eficaz es el internet que tengan, si se puede escuchar bien, porque para darles esta prueba tienen que estar escuchando al estudiante, estar cerca del estudiante, oírlo hablar, leer, escribir, escuchar, y si acaso el internet no está funcionando bien, entonces podría ser que no escuchan al niño y no lo ponen en la capacidad que en realidad tiene y a la habilidad que tiene, y de repente pueden demostrar que los niños bajan en su capacidad. The state is looking at setting up alternate tests that don't involve, that involve more of a multiple choice scenario for kids. Así que el Estado está viendo ahorita también eso, y están tratando de traer o crear algo donde tienen opciones múltiples donde el niño puede escoger. And then the other option they have is of taking the same test but saying, let's push it to February to see if we're reopened and see where, if we have more kids on campuses. Y otra opción también es decir, bueno, vamos a hacer esa prueba hasta febrero para ver si para entonces ya estamos otra vez asistiendo a las clases en la escuela. Steve, you have a... I'm going to talk about parent scenarios here. One of the things I got a lot of the last 3 months from parents were, I don't know how to help my son or daughter. And the scenario would be, you come home, you're working, and you click on your son's assignment, and you see Tuesday, nothing. How come you didn't do it? I didn't understand it. Okay, with that scenario, what does the parent do with this program? Ok, esto es poniéndose en el papel del padre. Y estas son preguntas que me han hecho los padres en los últimos 3 meses, y es no saber cómo ayudarle a sus hijos. Vamos a suponer que un padre está en el trabajo, llega a casa y se pone a ver lo que el estudiante hizo hoy, martes, y resulta que no hay nada ahí, y le preguntan al hijo, ¿por qué no has hecho nada? Y dice el hijo, oh, porque no supe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el padre? So I want to differentiate the two time periods. From March until June, many students only saw their teacher for 2 hours a week, total. Wow. Así que quiero explicar. De martes a junio, los niños solo vieron a los maestros 2 horas por semana. Starting in August, it is very likely that students will have between 15 and 20 hours a week of instruction happening. Empezando en agosto, es muy posible que los niños tengan de 15 a 20 horas de instrucción. So the amount of teaching is just going to skyrocket. Así que la cantidad de enseñanza que van a recibir va de repente a subir mucho. In addition, the district is going to have a team of learning monitors who are contacting and providing help to students that need more help on a daily basis. Aparte de eso, el distrito va a tener un equipo que se va a poner en contacto con los niños que necesitan más ayuda y ponerse en contacto con esos niños diario. How would they We know do that? have a phone call coming in, so let me Tenemos just, una llamada por teléfono. Call from Esperanza Cruz. Esperanza Cruz. Buenas tardes, Esperanza. Habla Diego Ochoa del Distrito Escolar de Hollister. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué le ayudo? Solamente tenía una pregunta sobre, estoy viendo la junta, entonces tenía una pregunta. Quería saber si para HDLA el aprendizaje a distancia va a incluir paquetes también de los de español e inglés, o solamente va a ser por línea. So I wanted to know, my question is, will they also have a package,
or is all the teaching going to be online? Voy a dejar que la directora de HDLA se comunique con todas las familias empezando el lunes de la semana que entra porque no quiero mal informarles. Es posible que que ciertos niveles académicos o años escolares tengan más tareas por escrito y otras más arriba, tal vez más por el internet. Y quiero que la directora se comunique con ustedes para que entiendan cuáles son las expectativas y qué clase de tareas y materias van a recibir. So I'll translate for myself there. What I'm going to do is I'm going to let the principal, Mrs. Ruiz of HDLA, contact families starting next Monday because depending on the grade level, it's possible that some grade levels have very little written packets because their technology skills are higher, and at the lower levels, it's possible that they have a lot of written packets. So I don't want to answer and give misinformation because it may depend on your child's grade level. Okay, gracias, señora. Otra preguntita chiquita. Dígame. El programa migrante me dio una cajita de internet. La tengo que regresar cuando vaya, como me la dieron para la escuela de verano. La tengo que regresar para cuando empiece la escuela regular. Migrant program gave her what? A hotspot. Oh, so migrant program provided me with a hotspot little box. Do I need to return it when the school year begins? Are you using it tonight for this meeting? ¿Lo está usando hoy para esta reunión? Sí, sí lo utiliza mi niña. That's wonderful. It just shows me that it's working. It makes me really happy. Qué bueno, me da mucho gusto porque eso me demuestra que está teniendo muy buen resultado. And no, you do not have to turn it in. You're going to keep that hotspot the whole year. Y no tiene usted que regresarla, la va a mantener todo el año escolar. Ok, está bien. Muchas gracias. A usted. Gracias. Follow up. I can't remember what you were saying. Okay. I don't blame you. I do remember. Basically, what you have my scenario about the parent. Okay, it's Tuesday, 8 o'clock at night. You see that they haven't done this, right? You want to help them. I remember. Yeah, you want to help them. In that scenario, Yes. can they go to this assignment, find out what it is, and maybe get some background as to what they're supposed to do? How does that work? That's my main question. Ok, la pregunta que había hecho anteriormente y nada más para recordarles cuál era que qué pasa si hoy martes llega el padre y el hijo no ha hecho ninguna tarea porque no le entendió o necesitaba ayuda. Anteriormente el superintendente había contestado que iba a haber un equipo que se iba a poner en contacto con los niños que necesitaran más ayuda y les iban a llamar diario. Pero ahora el miembro de la mesa directiva está preguntando que si pueden ir a... Y eso es lo que no sé en qué página está. Página 109. 109. Sí. Page 109. 109, yes. Alguno de los programas que tenemos aquí como Google Classroom, si pueden ellos obtener ayuda a través de este programa. So the parents can all review the assignments themselves in Google Classroom. Okay. With Eureka Math, the parents can actually view the instructional video with their students in English and in Spanish. La respuesta es que los padres pueden ir a Google Classroom y repasar la asignatura que se le había dado al estudiante. Y en Eureka Math pueden ver un video junto con su hijo que les da las instrucciones. So with Eureka Math, every single assignment has a video created by Eureka Math that accompanies that assignment. The assignment. Y en el programa Eureka Math, cada asignatura tiene un video que corresponde a la asignatura. With Benchmark Universe, our English program,
they don't have as many videos, but you as a parent can go into each book and review the book with your child. En Benchmark no tienen, es otro programa, no tienen tantos videos, pero sí pueden entrar allí y repasar el libro y ver la asignatura con el niño. Yeah, my main concern was the math part, because every parent that talked to me, that was the issue, the math. Y lo que más Can I jump on? a mí es las matemáticas, porque parece que cada padre es lo que más le preocupa es las matemáticas. Can I jump on that? I'm kind of thought of something right now when Trustee Kane, if I could show on here, on this piece right here, Diego, can we, as a parent or even the student, click on this where it says question, and then does that go straight to the teacher? So that, like, let's say I'm that scenario that you just said, I'm the parent, 8 o'clock at night, and I'm like, I have no idea. After I watch the video, can I click and say, oh, this is what we think it is? She tried it, you know, X, Y, and Z. Is that what that's for? No. No, that's a link Okay. for a teacher to create a question for the whole class. Oh, thank But you. in Google Classroom, you can send a message to your teacher. Que la Okay. pregunta era que si acaso ahí donde está, donde indica que una pregunta, vamos a suponer que el padre llega y no tiene, y el hijo no hizo la tarea porque no sabía cómo, el padre tampoco sabe cómo, que si le puede mandar una pregunta a la maestra o maestro, que si tienen un enlace para eso. La respuesta es que no. El Google Classroom allí es para que la maestra pueda crear preguntas para los estudiantes. All right, my question is on the grading again. You made a comment that in the beginning, we're gonna be using Google Classroom. That would be all TK through 8th grade for grading? No, well, La pregunta es sobre I'm in the teacher's shoe right now, okay? clasificar el trabajo de los estudiantes. Dice que si al principio van a usar Google Classroom y ahorita ella está poniéndose como si fuera uno de los maestros. So is Infinite Campus out? Infinite Campus. Infinite Es un campuses. programa que se llama Infinite Campus. Ok, así que está Plantel hablando infinito. de un programa que se llama Infinite Campus, que es Campus Infinito. No, and I don't want to confuse parents at home, but it's complicated. So I'm going to try to say it for the parents that are listening and that are watching so that they understand it. Dice, no, y es complicado y no quiero que los padres que están escuchando se vayan a confundir. So, depending on the grade level, if your child is a lower grade student, your child's going to have Footsteps of Brilliance, where they read books and take quizzes, and all the information for Footsteps of Brilliance stays in Footsteps of Brilliance. Dice, dependiendo en el año escolar, para algunos estudiantes van a poder leer libros y tomar las pruebas ahí mismo. That same student in second grade is going to be using Benchmark Universe, our English program. They can do their assignments in Benchmark Universe too. So those assignments would also stay in Benchmark Universe. Y para un estudiante en segundo grado va a poder tener el programa que se llama Benchmark Universe y tomar sus estudios allí, sus pruebas allí, se queda allí en ese programa. For math, they'll have Eureka Math in Sync, and all their work will stay in there. Y para matemáticas van a tener el programa Eureka Math y todo su trabajo se quedará allí. I, as the teacher of a second grader, might do a history or might do a more, maybe not history, let me restate that, might do a group assignment that I put into Google Classroom. Now, the older grades, they're going to use Google Classroom a lot for almost everything. The older the kids get, almost everything will go into a Google Classroom. Gotcha. Ahora, yo como maestra de segundo grado, voy a hacer una lección para todo el grupo y lo voy a poner en Google Classroom.
entre más alto sea el nivel donde van, después de segundo, tercero, cuarto, entonces van a usar más el Google Classroom. Casi diario van a estar en ese programa. But at the same time, Jen, you asked the question that I plan to bring to this board at our next meeting. I am going to recommend that we stop using Infinite Campus at the end of this school year. So the 2021 school year, I'll recommend that that be the last year we use Infinite Campus. Pero regresándonos a la pregunta que había hecho la miembro del distrito escolar es sobre el programa Infinite Campus. Como el superintendente dice que él va a recomendar que este año escolar sea el último año que usan este programa. So if I'm a 8th grade teacher and I have my Google Classroom, then I'll have to transfer those grades to Infinite Campus for a report card. One more year. Dice, así que si yo soy maestro y estoy usando Google Classroom, ¿voy a tener que cambiar las notas al Infinite Campus? La respuesta es sí, por un año más. And although it's not the subject of this presentation, the Infinite Campus program and my recommendation will be that we move into Aries implementation. It's a countywide issue, and it's a savings to the district, and there's an ease of use, and it really integrates with all of our other programs. Y esta es una presentación que se va a hacer en la próxima junta de la mesa directiva, pero es algo que va a hacer en todo el condado y va a traer también ciertos ahorros para el distrito escolar. Perfect. And didn't we used to be on Aries? Yes. Jan, Steve, Yes. Liz? Yes, we do. Yes. But not for teachers. Areas was for admin. Yeah. Y la pregunta es que ¿qué no estaban antes en ARIS? Y le preguntaron sí, pero no los Yeah, maestros, and era para la admin administración. attendance. Yeah, and what were the teachers using for grades? Well, we had our own, We like I had used to, something called Gradebook Plus Yeah. for us. Yeah. and then before that, we buy our own program. And then Yeah. just print out the grades and give them to admin. Yes. Y antes tenían los, Yeah. otro programa para hacer las notas y luego los imprimían y se lo daban a la administración. The old days. Easy Grade Pro, that's what we used in my old days. Ese es So, la manera antigua. Steve, I have a question. Does this answer, did you get your answer on accountability? Yes, in fact, I have to be honest, I actually met with Diego last week and went over all the stuff we're going over here, and it does. My main concern was that any parent at any time could look in and know exactly what's going on with their student. That was number one. Number two, accountability. How are you going to get a grade? How are the students going to be held accountable? And he answered all these questions. I'm happy with this. I am. La pregunta Okay. es si se le contestó al miembro de la mesa directiva todas las preguntas que tenía sobre la responsabilidad de cómo van a ver que sean responsables. Dice, sí, en realidad yo me reuní con el director anteriormente y él había contestado todas mis preguntas. Pero lo que me preocupaba a mí es asegurarme que los padres pudieran en cualquier momento ver el trabajo que sus hijos estaban haciendo y que reconocieran también la responsabilidad que tienen. In fact, in some ways, Rob, to be honest with you, this has some real advantages over regular classroom teaching. Not that it's going to take its place, but I see so much potential with this if it's done right. En realidad, yo veo que esto tiene muchas ventajas. No quiero decir que no las hay cuando vienen a la escuela personalmente, pero veo que si las cosas se hacen bien, tienen demasiada potencia para tomar ventajas de lo que se ofrece. Well, thank you, Steve. If you and our colleagues agree, I would like to request that at our September board meeting that we get an honest assessment
that would come from the principals, I guess, just to let us know that somebody has asked what is working and what is not working so that we make adjustments early on, because we are in uncharted territories. And I actually want to hear from the principals about the progress that they're making, and I guess the progress that they're not, and what we as a school district need to do to adjust. Oh, I think that's a great idea. Yo lo que quiero pedir es que tal vez en septiembre nos den un asesoramiento que venga de los directores para que nos expliquen qué es lo que está trabajando bien, qué es lo que no está trabajando bien, para que así desde un principio podamos estar enterados y hacer los cambios que necesitamos hacer para que continúe el progreso. I think any, especially new program like this, has to be totally evaluated right away. September is perfect. And I would like to hear from every principal sometime in September. I don't know how it could be worked out, but I would like that, the first 3 or 4 weeks of any school year are the most important, especially if we're going to be doing this. And I would want constant updates and constant. I mean, let's face it. We started out with nothing. 3 months. We had 3 months of adapt. This is we've learned. This is light years over what we had the last 3 months of school. Light. As I see it, it looks good. Do I want to keep up with it? You bet I do. September's a great month to do that too. That gives them enough time to go over. I'd like to hear from Hesta too. I'd like to hear from the teachers. Yeah. Y la respuesta es sí, me da gusto escuchar eso. Creo que septiembre sería muy buen tiempo para escuchar de los directores qué es lo que está pasando y constantemente ponernos al corriente sobre lo que está sucediendo. Porque vamos a ver las cosas. Hace 3 meses estábamos en cero, no teníamos nada. Ahora hemos hecho como años de progreso y quiero estar seguro que todas las cosas siguen bien. Otro miembro de la mesa directiva dijo que también le gustaría escuchar de los maestros. We'll definitely have to start the September meeting at 2 p.m. Vamos a tener que estar la junta de la mesa directiva en septiembre a las 2 de la tarde. And you understand why to me it's so important. I'm sure it is to Rob too. Any new program, you want to start right at the beginning. Make sure that any kinks that come up, boom, they're taken care of. Dice, bueno, para mí esto es algo muy importante y estoy seguro que para el resto de la mesa directiva también, porque cuando es algo nuevo queremos saber desde un principio que está funcionando bien y no, para poder tomar acción. Is there any other discussion? ¿Alguna otra discusión? Well, thank you. Hearing none, let's move on to item 12D, after school programs. Superintendent Ochoa. Ok, como no hay ninguna otra discusión, vamos al 12D, es un informe sobre el programa los programas después de escuela, que será dado por el superintendente Ochoa. Thank you. I want to direct everybody to page 116. Ok, quiero dirigirles a los miembros de la mesa directiva, página 116. Our plan is to have our after-school program operate for the same number of days and the same number of hours as we did last year. Nuestro plan es que el programa después de escuela continúe igual al mismo número de tiempo como el año pasado. It will include a set schedule, whole group, small group, and independent monitored activities. Va a incluir un grupo pequeño, un grupo Total. de todos y Actividades independientes monitoradas. Ok, actividades independientes que van a ser monitoreados.
It will take place Monday through Thursday for each day of the week. Y tomará lugar de lunes a jueves cada semana. And Friday will be devoted to case management and wellness. Y el viernes será dedicado a administración de casos y bienestar, health, wellness, salud. Uh, the areas that we're going to focus on in our after-school program are number one, learning loss. Y las áreas donde nos vamos a enfocar en nuestras clases después de escuela es pérdida de aprendizaje, Social emotional learning, aprendizaje social y emocional, science, technology, engineering, art, and math, ciencias, tecnología, artes, matemáticas, case management and wellness check, repaso de administración de casos y del bienestar, salud and health. y salud y nutrición. In addition, we'll start recruitment next Monday, and priority will be given to families that were in the program. Y vamos a empezar a reclutar el lunes que entra y se le va a dar prioridad a las familias que ya estaban anteriormente asistiendo. In August and September, each principal will give their after-school program a list of students who are at risk of learning loss or disengaged from school to enroll them in the program. En agosto y septiembre los directores van a dar una lista de los estudiantes que están a riesgo de perder lo que han aprendido o que están Que están at risk of learning engaged from school. o que no están participando o se sienten distanciados de la escuela. This is all virtual. This is all virtual. Y todo va a ser virtualmente. Is this where we're going to be using some of those 5 student, or San Jose State, or where is that from, to be part of that? Did you, I don't. I'm sorry. I just asked the question, is this where we hired, I think it was 5, students from San Jose State psychology majors that are going to be psychologists to help us? And I was wondering if this is how you're going to use them for this program. Y la pregunta era si esta es donde ocupamos a 5 estudiantes que están en psicología de la Universidad de San José. Los van a usar para este propósito de ayudar a los estudiantes. We have a new position called a district social worker that starts in a few weeks. And that person will coordinate those San Jose State interns, and their hours will be the regular school day hours. Okay. So they'll work Yay. 8 to about 4 o'clock. Y la respuesta fue no. Hay un puesto nuevo que tienen que es para una trabajadora social. Esta persona se va a encargar de coordinar a esos estudiantes que vienen de la universidad y van a estar aquí durante el día de 8 a 12. I have a comment question. Well, first of all, he said, yay, we hired a social worker. Thank you for doing that. And then the second is, I'm really excited about this. Thank you for offering this. What is our capacity as far as the number of students that can participate? And I know that it says that the principals will recommend a list, but can parents opt into this service? Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, me da mucho gusto que vayan que hayan tenido este puesto para las trabajadoras sociales. Muchísimas gracias. Y mi pregunta es, yo sé que los directores van a proveer la lista de estudiantes, pero mi pregunta es si los padres pueden pedir participación de parte de sus hijos. Yes, parents can register their children the entire month of August for this program. They can sign their kids up. Principals are going to give those lists
to the program between the end of August and the end of September, because that's when we'll start to find kids who are not participating in school. Y la respuesta es sí. Los padres van a tener el mes de agosto para inscribir a sus hijos y los directores van a proveer esta información de fines de agosto a fines de septiembre, porque es entonces cuando van a ver cuáles son los estudiantes que no están participando bien en la escuela. So I see in the back program recruitment, it says incoming sixth graders will be recruited based on criteria per grant guidelines. So are we talking, because I know with certain programs, they have certain restrictions and based on their grant on who can participate. Is it all grade levels? Is it just incoming sixth graders? So what are the restrictions or what are the guidelines? La pregunta es sobre la matemática. Se ve aquí que los um, estudiantes de sexto grado van a participar, pero hay ciertas restricciones. Así que mi pregunta es, ¿cuáles son las guías o las pautas que se necesitan para que estos estudiantes puedan participar? So there's two separate scenarios. The first is when students are going to the middle school. They're leaving their elementary program, and right now of our two middle schools, only Mays has a program. So Rancho, none of the students can participate in this program. Um, we did apply this year, add the program at Rancho. Because of coronavirus, they took the funds away from that. So otherwise, we were going to add this program at Rancho for the equity and fairness issue. Y la respuesta es que hay dos maneras de ver esto. Los estudiantes que van a ir allá a la escuela intermediaria, en la escuela Rancho no tienen este programa, habían aplicado para esto, pero a consecuencia del coronavirus se retiraron los fondos para esta escuela. At our elementary schools, and we currently have a program at Calaveras, at Aro Hardin, at Gablin Hill, and Sunny Slope. Y en las escuelas elementales, ahorita tienen el programa en 4 de las escuelas. Aro Hardin, Calaveras, Sunny Slope, Gablin Hills. Ok, las que acaba de mencionar el superintendente. And enrollment in that program isn't only for kindergarten students. It can be the siblings of a child that's already at that school. And depending on site enrollment, there is space availability just based on how many kids are continuing in the program at that one school. Y para participar en este programa no solo son los niños de kinder, sino también sus hermanitos o hermanitas y la disponibilidad de espacio que haya en cada escuela. So the program will recruit families. We also want to encourage families to apply so that if space is available, they can enter into the program. Así que no solo el programa va a reclutar a las familias, sino que también si hay espacio, queremos que las familias apliquen. And Jan had a question. Okay, I'm a parent and I know that my child is scared, is upset about this COVID and is in trauma. Do I call to ask for help through this social emotional learning, or do I call the principal? How do I get help for my child? Que la pregunta es, yo soy un padre y estoy preocupado porque mi hijo tiene miedo o está muy molesto sobre esto del coronavirus. ¿Qué hago? ¿Llamo al director para que saber cómo participar en este programa social emocional o qué es lo que hago? ¿Cómo le hago? So every parent that has a child experiencing anxiety or depression or extreme fear as a result of coronavirus needs to communicate with their teacher and their principal. Mm-hmm. And every parent is going to meet their new teacher the week of August 17th. Mm-hmm. And
almost all parents should already know their principal because they would have had them the year before or, Right. in some cases for many years. Ok, cada padre que vea que su hijo tiene ansiedad o depresión, tiene miedo por este coronavirus, el día 17 de agosto van a conocer a los maestros de sus niños y la mayoría ya conocen a los directores que ya los tuvieron antes o los han conocido por años. And so we want it to be a phone call or an email to either the teacher or the principal. Así que queremos que sea ya sea una llamada por teléfono o un correo electrónico al maestro o al director. So at this time, if you don't know who the teacher is, you could reach out to your principal and say, I know my daughter Susie, she needs help, and how can you help me help? Así que en este momento, cuando todavía no saben los padres quiénes van a ser los maestros de los niños, entonces pueden llamar al director y decirle, mi hija tiene este problema que tiene miedo o tiene ansiedad o algo, y cómo lo pueden ayudar. Y la respuesta es que sí. The answer is yes, but also I want the board and the public to know we're already getting those emails. Right. The Dice, district la is respuesta es receiving. sí, pero quiero que los padres y los miembros de la mesa directiva sepan que ya estamos recibiendo esos correos electrónicos. And that question came up in our last parent town hall, and it will definitely come up this Friday at the parent town hall. I think it's Y really, esa respuesta, esa pregunta, perdón, ya la hicieron la última reunión que tuvieron y de seguro la van a hacer otra vez. I think it's really important at the school district because we have such a wide gap in ages and of how they understand their understanding of what's going on. That we need to really make sure that our parents know that we're here to help. Yeah. And that they're not here by themselves dealing with this. Yeah. And that we have people that can help them. And we need to make sure everybody knows that. Eso es muy importante porque si tomamos en cuenta todo el distrito escolar, hay una diferencia de edades muy grandes y queremos estar seguros que los padres entiendan lo que está pasando y que sepan que aquí estamos para ayudarles, que no estén solos, no están solos y qué manera pueden hacer para pedir la ayuda que necesitan. Y sí, definitivamente. Superintendent Ochoa? Superintendente Ochoa. Yes. If I could just make or put one thought out there as we get into the school year, not knowing how long distance learning will actually last. If you could just think about of these after-school activities, possibly adding more non-screen time things that our students might be able to do. And I have no idea what I'm talking about here, but they're going to be on the screen during the school day, and I look at everything here, and it's still mostly screen time except for the grab and go from STEAM, which I think is just great. But I think that we as educators have to start thinking about that. What can we do for them that's not in front of the screen? Yeah. Dice, esto es nada más un pensamiento que tengo, puesto que no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener este aprendizaje a distancia. Estoy pensando si hay alguna manera que en el programa después de escuela pueden crear algo que los estudiantes puedan hacer y que no tengan que estar enfrente de la pantalla del monitor. No sé ni de qué estoy hablando, no sé qué sería bueno, pero si todo el día pasan allí enfrente
de la pantalla, algo que puedan hacer y como educadores pensar en algo, crear algo para los estudiantes. Hay algunas cosas que ya tienen que son muy buenas, pero algo que puedan hacer y que no tengan que estar pegados a la pantalla. We will. Thank you. Is there any other discussion? I have one more question. Can the students that are in the RISE program also participate in this? Y tengo una pregunta, ¿los estudiantes que están en el programa RISE también pueden participar en esto? That's the first time I've thought about that, Carla. I would have to think about it a little bit. It would not seem to overlap and might not be permitted by the grant, but I would have to look into that. Esta es la primera vez que pienso en esto, voy a tenerlo que pensar un poquito más y investigar un poquito más y no está uno encima del otro y podamos perder los fondos para esto. Any other discussion on this item? I like your idea, Rob, as far as the outside time, and I was just commenting to Diego, even creating some pre-recorded videos done by, our PE teachers, age appropriate by grade levels, so that if you had a kinder, or you could do certain exercises with them, you could just watch the video and then go outside and do it, replicate it or on your phone, so it kind of gives parents ideas of what activities to do with their kids outside. Or they could do yoga. Y un comentario nada más, me gusta la idea esa de que los niños hagan más actividades afuera, que sean más creativos. Tal vez los maestros de educación física pueden hacer unos videos, grabarlos con anticipación de que algo que los niños puedan ver y luego salir afuera y hacer eso, o algo que los padres puedan tener en su teléfono y que los niños puedan hacer esas actividades afuera. I think that we're going to see the amount of Netflix and Amazon Prime and Hulu usage by elementary school and middle school kids go down because they're going to spend 3 to 4 hours a day doing distance learning. So they'll actually seek out being off of their devices and being off of the TV. And they'll want, and we'll provide them with those opportunities to do things outside. And don't forget, we also are going to teach music, and we also are going to teach art, and we also are going to teach STEAM, and we're going to have kids doing non-computer based activities that are engaging for them, that are fun, and actually things that really, really motivate them. And you mentioned music, art, and you mentioned another one. STEAM, the science, technology, engineering, art, and math. Y creo que los niños también van a pasar menos tiempo viendo televisión, porque van a pasar horas en sus estudios enfrente de la pantalla. Entonces yo creo que van a querer hacer otras actividades donde no están viendo una pantalla. Acuérdense que también van a tener la oportunidad de que se les va a dar enseñanza en música, arte, y otros estudios de ciencias donde no son en la computadora. Any other discussion? Hearing none, we'll move on to the public hearing. Does the translator have the agenda in front of her? I do. She does. Okay. If you could please read the title in Spanish, I'll follow you. Okay. Ahora, puesto que ya no hay más discusión en ese tema, vamos a continuar a 13A y es audiencia pública relacionada a la aprobación que se ha propuesta de la resolución número 2 para el año 2021 en el asunto que se trata sobre la adopción de los costos de lugares a las escuelas alternativas. Thank you. This is a public hearing related to the proposed approval of resolution number 2, 2021.
in the matter of the adoption of alternative school facility fees. So here, Diego, do we have Lisa here? yep, so what you want to do here is basically gavel it in and note the time that you're opening the public hearing. Okay, I'm going to open up the public hearing at 8:39 p.m. Lisa. Ok, entonces ahora se abre la audiencia pública. Si alguien tiene algún comentario que quiera hacer sobre este asunto. Yep. And then Rob, I'm here just because of the the Zoom meeting reality. I would basically serve in Lisa's place, and we do have the resolution itself as the next item that I'll call Lisa for. So once you close the public hearing, I'll pick up the phone and call Lisa Wiggins so she can take us through the resolution and the presentation. Y las resoluciones Okay. va a continuar en el número 14A, pero vamos a tener la audiencia pública y después de que se cierre la audiencia pública, entonces le van a llamar a Lisa que va a hacer la presentación sobre la resolución 2. Okay, so I believe at this time, Diego, we are waiting on any public comment, including board members on this issue. Just a second. Así que ahorita estamos esperando algún comentario público, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva sobre este asunto. All right. Thank you, Rob. You're welcome. So I guess we will close the public hearing at 6:40. I'm sorry, at 8:40. Así que se cierra ya la 8:41. pública a las 8:41. So moved. All right, we will move on to item number 14A, approval of resolution number 221 in the matter of the adoption of alternative school facility fees. Así que nos vamos a 14A, que es aprobación de la resolución 2 para el año 2021 en el asunto de la adopción de los costos de las instalaciones alternativas de escuela. So Lisa is on the phone with us, and Lisa, what I'd like you to do is walk the school board through the resolution and answer any questions that they have for you. Así que Lisa está por teléfono y ella va a hacer una presentación y contestar preguntas que tenga la junta directiva. So Lisa, and we do have a translator here, so you're just going to have to speak in short chunks, and I don't need you to read the resolution verbatim, but just do a summary of the resolution for the board, and then as you're doing it, just make sure that you don't speak for too long a stretch because we have a translator that's translating everything into Spanish. Let me pull that in. Así que no va a leer toda la resolución completa, pero va a dar un resumen y dar espacio para la traducción. All right, they're all yours, Lisa. Okay, I apologize. I'm trying to get to the resolution. I had the other presentation up, so. En un momentito estaba buscando la resolución porque iba a dar una presentación antes, pero va a dar un resumen de la resolución. In the meantime, I think our translator is doing a fantastic job. Yes. She is putting in a tremendous amount of Earning her money tonight. mental work, you guys. No. When she was doing the explanation of the proposed adoption of approval of resolution of alternative school facility fees, it's so hard to translate that into Spanish because you're like piecing together where the words fit. I mean, she knows how to translate every word, but taking the structure of English language and it's almost like in Spanish, you're kind of like cutting and pasting it and moving parts of the sentence together, but she did a very good job. And then I'm in a deposition and somebody says, I want you to say it exactly the way he said it. It won't make any sense. Yes. Okay, so I do apologize. I do have that. So, All right. just wanted to go over that of course we know that every year we are
we do have to conduct a school facility needs analysis, and that needs to be approved by the board each year. Así que aquí lo tengo y sabemos que cada año se tiene que hacer una presentación sobre las necesidades de las instalaciones aquí de la escuela y la mesa directiva tiene que aprobarlo cada año. And whereas the study has been done with all the development that is going on in our county, Y el estudio se ha hecho, pero con todo el desarrollo que está ocurriendo en el condado, that with all the building that is going on, that we will have more students than we have the capacity to house. y con todos los edificios que se están construyendo, sabemos que vamos a tener más estudiantes que la capacidad de instalaciones que tenemos. Based upon that, it's been determined that we should be able to increase our current rate to $4.07 per square foot residential construction. Y basado en eso, se han basado para saber que se tiene que aumentar por $4.07 por pie cuadrado de nueva construcción. And also for any commercial construction, it would be increased to 66 cents per square foot. Y de cada edificio comercial se va a tener que aumentar a 66 centavos por pie cuadrado. And again, this would be in effect for 1 year until the next school facility needs analysis is done. Y esto sería por un año hasta que se haga el próximo estudio de las necesidades de instalaciones. And it would take effect immediately following approval. Y se tomaría lugar efectivamente ya que sea aprobado. Are there any questions or ¿Hay comments on? alguna pregunta, comentarios? Let's bring it to the board. Jan, do you have any comments? Ok, primeramente los miembros de la mesa directiva, si tienen algún comentario o pregunta. No, I'm good with this. I'm okay with this. Okay, Okay. ¿yo no tiene Steve? ninguna pregunta? I'm fine with it. No, yo también estoy bien con eso. Liz? Perfectly fine. Les contesta que está perfectamente de acuerdo con eso. Carla? Thumbs up. Y Carla, Okay, so está bien. if there's no questions for Lisa, I'll entertain a motion to approve the resolution. Así que si todos están de acuerdo, entonces vamos a hacer una moción para aprobar. So moved. Carla, was that an affirmative? You're making a motion? Oh, is this like an auction? I didn't raise my hand. Don't have a card at an auction. Le preguntan a Carla que Yeah. trae esta moción y parece que estoy en una subasta porque That's fine. levanto la mano. Yeah. Sure, yes. Was oh, there sure. was there a second? Second. Steve Kane? Yes. Is there any further discussion? Hearing none, I'll call for the vote. All in favor say aye. Aye. Any opposed? The motion carries 5-0. And No ha Jan, habido you ningún can- otro comentario, se hizo la moción, se secundó y se tomó la votación que fue aprobada 5-0. And Jan, you can sign that resolution tonight so that any new building that occurs tomorrow gets subject to the new fees. Yes, I can. Así que Jan va a aprobar, va a firmar y así para empezando mañana cualquier nueva construcción será basada en estos nuevos costos. Thank you. All right, so Thank you, guys. Okay, take care, hon. Bye-bye. Lisa. Okay. item 14B, approval of resolution number 320-21, denouncing racism, supporting Black Lives Matter, supporting equity, safety, and well-being of Black people. Superintendent Ochoa.
Excuse me, this is the interpreter. What item did you say? Did we jump some items No. over to No, we went 12, from 14B. Now we're on 14B. 14B? Yeah. I only have 2 pages. Oh, I'm sorry. Diego's not here. And Diego's not here in the room. Let me read 14B while the superintendent comes back. Vamos ahora a número 14B, que es aprobación de la resolución 3 para el año 2021, tocante apoyo a Black Lives Matter. Las vidas de las personas negras son importantes, apoyando que para las personas de color haya equidad, seguridad y bienestar. Y renunciando al racismo. Do you want her to translate summary? How far along are you here? She already translated the title. The title. 4B. Gotcha. 14B. 14B. Thank you, and I apologize for stepping out. What I wanted to discuss with the board and to present to the community regarding this this agenda item is the reason to agendize this, the reason to ask the board to consider this resolution. I want to talk for just a minute about my meetings with Trustee Torres de Luna and her advocacy for a resolution like this, in which we basically call out and point out the importance of the school district openly and publicly acknowledging the importance of an institution stating our ideas, an institution stating our morals, our ethics, our values. And so that's what this resolution is about. Okay, que quise proponer esto es para presentárselo a la comunidad y la razón por qué quise que pusiéramos este asunto en la agenda es porque he hablado con uno de los miembros, Torres de Luna, y que ella está abogando para esta resolución, pidiendo que el distrito reconozca a esta institución y los valores que tenemos también moralmente hacia este tema. Well, before we go any further, is there a motion to adopt this resolution? Yes, I'd like to make a motion. Hay una I thought you would. Now I raise my hand. Is there a second? Second. Liz, okay. All right, so discussion. Jan, do you have any comments? I think that this is a very well-written resolution. It covers all the bases. It's everything that we want our district to be and strive to be. We have to, racism is taught. Babies are not born racist, somebody teaches them. And so, yes, I'm 100% behind this. Y comentario de uno de los miembros de la mesa directiva, Jan, dice que esta resolución está muy bien escrita, esta resolución cubre todas las bases y todo lo que piensa en la escuela sobre que no debe existir el racismo porque las personas no nacen racistas y está 100% detrás de esta resolución. Steve? I concur with Jan. I'd also like to say that 3 of us basically ran on this. Yep. And it warms my heart to be able to see it in black and white, because this essentially is what we've been saying all along. So I'm 110% behind it. Y el miembro de la mesa directiva, Steve, dice, sí, estoy totalmente de acuerdo con Jan y 3 de nosotros
hicimos nuestra campaña precisamente en esto, así que lo siento hasta en el corazón, el gusto de ver esto ahora en blanco y negro, así que sí, estoy totalmente de acuerdo en apoyar esta resolución. Liz? For me, I've grown up in this community. I'm an immigrant from Mexico. I was not born here. So for me, racism was something I grew up with in this community. And so for us now to bring it to this level um, and to introduce it as something that, again, our values, our core values that we stand publicly behind, demonstrate to our community and to the nation as a whole that this matters. And it's not going to be put on the back burner anymore. And so I applaud, Carla for, bringing it forward and putting us where we should have been a long time ago. Y la miembro de mesa directiva les dice, yo crecí aquí en este lugar, yo soy inmigrante, vengo de México y así que vi el racismo, crecí con racismo. Así que para nosotros traer esto ahora hasta este puesto y presentar nuestros propios valores, me da gusto y quiero que la comunidad, toda la nación vea que esto para nosotros es algo que nos importa y quiero también dar reconocimiento y agradecimiento a Carla por haber propuesto esto y ver ahora dónde estamos. In honor of my family's good friend, Ronnie Connors, who's no longer with us and who died at much too young of an age, I will be voting for this resolution with joy. Y sí, en honor a mi amigo Ronnie Connors, quien ya no está aquí entre nosotros, yo voy a votar por esta resolución con gusto, con júbilo. And I'd like to add Ronnie Connors and his family. Y quiero añadir no solo a Ronnie Connors, sino a su familia también. Is there any other discussion? Yeah, just I want to thank Superintendent Ochoa. I want to thank you, fellow board members, for adopting this. I think it's a big deal. I don't want us to lose sight of the importance and how change is happening right now in our country. And we need to be a part of that change, and just really grateful that this is a beginning, right? Thank you. Y yo quiero darle las gracias al superintendente y a los otros miembros de la junta directiva por adoptar esto. Esto es algo importante, especialmente por el cambio por el que estamos pasando en nuestro país. Y esto es solo el principio, pero quiero darle las gracias a todos. Any further discussion? Jan has a comment. If you look on Okay. 180, where it says, now therefore be it resolved, this line, the Hollister School District Board of Trustees stands firmly against bigotry, prejudice, discrimination, and inequity in all forms. We could take out the Board of Trustees and this should kind of like be an anthem for us. It should be something that, just as everything we do is for children, but this should be like a foundation for us. Something for us to think about, that just as we have committed ourselves that anything and everything we do is for the betterment of our students, this also should be right there. That's my personal opinion. I'm done.
Y el miembro de la mesa directiva ya nada más menciona que la parte donde dice la mesa directiva y el distrito dice esto no debe ser nosotros, es algo que debimos haber hecho hace tiempo, no estar contra prejuicios o discriminación o que no haya equitabilidad en todas las formas. Así que eso es algo de que el distrito escolar cree en esto. Okay, is there any further discussion? Hearing none, we'll call for the vote. All in favor of approving resolution number 3, 20-21, please say aye. 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 Any opposed? The motion passes 5-0. Ok, como no hubo más comentarios, la resolución número 3 para el año 2021 es aprobada unánimemente. The next item on the agenda is item 14C, recommended adoption of board policies and administrative regulations for the Hollister School District. I'll wait for translation. El siguiente asunto que vamos a tratar es la aprobación de la política de la mesa directiva, poniéndonos al corriente, actualizando la política. Diego, before you begin, I just wanted to comment, if people wanted to wait until the next school board meeting for these, because I did not get them until we were in this meeting. So if my colleagues don't feel like they've had enough time to review them, I don't have a problem with moving them to the September or August meeting. So I'll just put that out there. Doesn't matter to me. Ok, y nada más estoy exponiendo si hay la posibilidad de continuar este asunto hasta la reunión de agosto, porque apenas recibimos esto cuando llegamos aquí a la reunión y tal vez mis colegas y como yo no han tenido suficiente tiempo para repasarlos, así que si no hay oposición a que se continúe para agosto. ¿Todos están de acuerdo a que se continúe para agosto? So you would just need a motion, Rob, for somebody to table the item until our August. It could be if we held a special meeting, or it could be the regular meeting in August, whatever motion would be by the board member. Y lo que se necesita es que haga alguien la moción de continuar esto, ya sea para la próxima reunión regular o si la junta directiva tiene una reunión especial, se puede continuar para entonces. Okay, I'll go ahead. And this is a second reading, correct? Yes. Yes. Y esta es la segunda lectura. Go ahead and make the motion. No. I move that we move item 14C. Table. 14C. Table. Approve or table it, approve the board policy updates to the August meeting. I'm not sure when that is. Either the special or regular. I think the regular would be better. No, I think the special. Okay. Well, he's making the motion. I made the motion. Yes, I made the sir. motion. Yes, sir. And he said regular. He said No. I'll second his motion. La discusión que están teniendo es sobre continuarla para la junta regular o alguna reunión ordinaria que tengan, o sea, especial. Y uno dice una cosa y otro dice la otra, pero ella está de acuerdo con lo que se propuso, que continuarla a la siguiente reunión regular. So there was a first and there was a second to table it, if I understand correctly, to the next. August board meeting. Regular. I'm sorry, I can't understand what you're saying. To table it and move it to the August regular board meeting. Okay.
And there was a second, so is there any discussion? Hearing none, we'll call for the vote. All in favor, say aye. 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 Any opposed? Motion passes 5-0. Que así que se hizo la opción de no tomar acción hoy y continuarla para la siguiente junta regular. Se hizo la moción, se secundó, se tomó la votación y fue aprobada 5-0. Item number 15, board member reports. Carla, do you have anything to report? El número 15 No. es informes de los miembros de la mesa directiva, empezando con Carla. No, but I have a future agenda. Y We'll no wait tiene for nada that. que reportar, pero tiene algo que decir para la próxima. Yeah. Trustee Martinez. Oh, wait, Anything sorry. to report? Sorry, really quick. Sorry. Can't take it back? I just. You have the floor. Really quick, I want to point out that today is the 1-year anniversary of the Gilroy Garlic shooting, the mass shooting that happened last year. I just think it's important for us to remember. Today they were having an event, and so that's been on my mind. Gilroy is our neighboring city, and let's just think about the people that were there and the community. Thank you. Un pequeño corto comentario es, quiero señalar que hoy hace un año que aconteció el tiroteo que hubo en el Gilroy Garlic, el Festival del Ajo en Gilroy, y pues Gilroy es nuestra ciudad vecina, la he tenido en mente todo el día y les mandamos nuestros buenos pensamientos. Trustee Martinez. I don't have anything to report. Trustee Kane. I have nothing to report. No, ninguno de los siguientes miembros de la Junta Directiva tiene nada que informar. Trustee Grist. I don't have anything to report. Okay. I have one item, and that is in our last meeting, I believe it was Carla that had asked for some sort of arrangement or resolution from the county of San Benito with regards to teaching or testing employees of the Hollister School District, and asked for some action on that. I absentmindedly did not put it on the agenda today, but we'll put it on the next month. But I wanted to report that I did speak to one of our county supervisors about it, and he had thought it was a great idea that the Hollister School District or the county of San Benito work with all the school districts to make the testing of teachers and other people that come in contact, other employees of the Hollister School District and other school districts, to get them priority in testing. So that was number one. The second thing is that my understanding is the county is planning on buying its own testing device so that first responders and educators would not have to go to the hospital to get tested, and that they could get quicker results. So that is in the works, and I'll work with Diego to get it on the agenda of either our special meeting or the next regular meeting. Carla, I believe you did send me a sample resolution, and I have to be honest with you, I need you to send it to me again because somehow it has disappeared. That's fine. Between the syncing of my devices. So anyway, but that is in the works. So that is my announcement. Any other announcements from board members? Okay, Hearing none. quiero hacer un comentario sobre la última reunión. Carla mencionó que se debería hacer
algunos arreglos o alguna resolución para que el condado de San Benito hiciera las pruebas para los maestros o las personas que tienen contacto con algunas otras personas del distrito escolar. Y quiero reportar que hablé con uno de los supervisores del condado y pensó que era muy buena idea que se hiciera la prueba para los maestros y que se les diera prioridad a los maestros en estas pruebas. Así que también mencionó que el condado está pensando en comprar un aparato para hacer las pruebas, para que no tengan que ir al hospital los maestros a hacerse las pruebas. Así que eso es algo que le voy a pedir al superintendente que lo ponga para la siguiente reunión, ya sea la regular o ordinaria que tengamos. But the more people we test, the more cases. Para las pruebas de COVID, ¿verdad? Y estamos repitiendo las pruebas de la coronavirus. Sí, de la coronavirus. Are we on future agenda items? We are, and you can go first. Well, first I want to tell you thank you to you, President Bernowski and Superintendent Ochoa, for doing that. I think that's a very important task for our staff at the Hollister School District, and it sounds like for all the other school districts. So thank that Board of Supervisor for taking that on. And for future agenda items, I'm wondering if we can look at a resolution to address this related, I think, I mean, it's, kind of just all the work that we're doing in terms of equity, but we really need to do some more in terms of the school to prison pipeline and really look at what we're going to do, right? Put our actions to the words and look at what we need to do here at the Hollister School District, being that we have historically, unfortunately, done some harm to people of color in terms of suspension rates, in terms of arrests on campus, in terms of push out rates instead of dropout rates. And so I want to see if we can put that on our next agenda for August. And then the other one is to look at some kind of resolution, some kind of plan for ethnic studies, to address the possibility of incorporating ethnic studies, being that, the CSU system is looking at adopting it, and there are other high schools. And I can't remember off the top of my head, Superintendent Ochoa, but I think in down south, there might be a couple of high schools that put it as a requirement. I can get that. Yeah. I mean, we can get it for next month, but I want us to see if we can address that too. Thank you. Thank you. Okay. Primeramente, quiero darle las gracias al presidente de la mesa directiva, así como también al superintendente, por hacer lo que hicieron tocante a las pruebas para los maestros y la prioridad que se les va a dar. También gracias al miembro de supervisores que está ayudando en esto. Y a todos los miembros de la mesa directiva. También quisiera proponer que para la siguiente reunión tengamos alguna resolución donde tomamos en cuenta lo que se ha hecho aquí en el distrito históricamente sobre la suspensión, arrestos y lo que se ha hecho en contra de las personas de raza negra, y que viéramos si también se puede hacer añadir estudios étnicos como lo están haciendo en algunas otras escuelas, universidades y high schools. Pero voy a investigar esto un poco más, pero me gustaría que viéramos sobre proveer estos estudios aquí en el distrito. Nomás una cosa más, la raza, no nomás la negra, pero también los mexicanos aquí también, porque ha sido más para la gente de color, para todos los que hemos estado aquí. Sorry, I just added, it was people of color, not just African Americans, but people of color. Oh, okay.
Trustee Martinez, any board requests? Future agenda? No. Thank you. Trustee Kane, any future agenda items? Well, I think we mentioned my future agenda item earlier on in the meeting. I would like, not for August, but for September, I would like to hear from each one of the principals. I don't think their presentation needs to be more than 5 minutes. That'll keep it down. How things are going, concerns, issues, and then maybe if Superintendent Ochoa would maybe want to follow up with his evaluation as well, I'd appreciate that. Y lo que le gustaría hacer es que ya lo mencionó anteriormente, no para la reunión de agosto, sino para la reunión regular de septiembre, que cada uno de los directores dé una pequeña presentación, no más de 5 minutos, sobre cómo van las cosas, qué son los que le preocupan, qué problemas ha habido, y luego el superintendente Ochoa puede añadirles a esa presentación. Well, in that presentation, I want to hear from the teachers. So I would like to have Hesta have some representation and hear how it's going for the teachers in regards to the virtual learning. Y junto con esta presentación de los directores, me gustaría también escuchar de los maestros que me expliquen, que nos expliquen cómo va el aprendizaje a distancia. Okay, and I have no future agenda items at this time. So our next regular meeting is August 25th. And Diego, have you proposed a special board meeting date, or will that come later? It will have to come later, but I just want to flag a couple of things to the board. I think we have to give the community enough time to understand when this board is going to make the decision of how long we'll be on distance learning. Mm-hmm. So I plan to prepare a presentation for you all at a special meeting where we could devote some time to it, and then for you to vote on it at the August 25th school board meeting. Just so that it's not the first time everyone's seeing it and you're all voting on it, so that there's a little bit of a process for the community to hear it, think about it, call us, email us, ask us questions. Because at our last board meeting, it sounded like the board wanted to make the decision with enough time to give families to plan, but not be changing our mind every 3 weeks. I agree. So I just want to flag that to you all. That's why we would schedule that meeting. Okay, no hay ningún otro asunto que quieren añadir a los asuntos que se van a tratar en la próxima reunión, pero el superintendente dice que tal vez vayan a tener una junta ordinaria, que es una junta especial. La siguiente junta regular será el 25 de agosto, pero tal vez haya otra para darle a la comunidad suficiente tiempo para presentarles lo de aprendizaje a distancia y cuándo van a regresar a la escuela regular, darles tiempo para que lo piensen, para que hagan sus preguntas antes de que la mesa directiva tenga que hacer una decisión, para no tener que estar cambiando de idea cada 3 semanas. And Rob, Jan had her hand up. She wants to add something. Well, we want to do that video pre-recording, and that we have to do it before the 17th. Yeah. So how do you want us to do that? You want us to do it as a group? I'll communicate with each one of you. Okay. Y sobre el video que van a hacer, que tienen que hacerlo antes del día 17, pero el superintendente se comunicará con cada miembro de la mesa directiva para ver cómo van a hacer ese video. Okay, so my only other announcement is to make a request, and if the translator could translate it first and then let Diego respond. And that is, I'd like to ask the board what grade you would give the translator for tonight's services. Y lo último que está pidiendo es que clasificación se le da a la traductora al intérprete por la interpretación de esta noche. A+. Hey.
Let's give her an A. A+. A plus, yes. Can't see good people I who know. are talking. She's with a mask over her face. It's happening live on YouTube. She deserves more than an A. Yeah. Muchas gracias. Lucky to do this tonight. You're right. That's a big one. Well, All right. all right, so there being no other business before the board, I'll entertain a motion to adjourn the meeting at 9:19 p.m. So moved. Second. Se ha hecho Any una discussion? moción para cerrar la reunión a las 9:19. Se ha hecho la moción y se ha secundado. I'll call for the vote. All in favor say aye. Aye. Any opposed? Motion carries 5-0. Good night, everyone. Good La night. moción es aprobada. Buenas Aye. noches a todos.